A very good morning, my dear students, and we are going to the next session of business management. And in the previous classes, we were analyzing the motivation theories, and we have also seen 4 important theories on motivation. The first one was Abraham Maslow's need hierarchy theory. The second one was Clayton Alderfer's ERG theory, and next one it was McGregor's theory X and theory Y, and also McClellan's achievement motivation theory. And today in this class we can see the next two important theories, and they are Frederick Herzberg's motivation hygiene theory, or it is also known as two-factor theory. Motivation hygiene, a theory of Frederick Herzberg. Frederick Herzberg, and it is known as motivation hygiene theory. Motivation hygiene theory. And here Frederick Herzberg gives importance to two factors present in an organization. Two factors which should be present in an organization, and they are motivation and hygiene. Motivation factors and also hygiene factors. As Frederick Herzberg is giving importance to these two factors, this theory is also known as two-factor theory. This theory ne vilikkunna veroru perana two-factor theory ennu parayunnathu. And what is a motivation factor and what is hygiene factor? Endana motivation factor, endana hygiene factor എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറിയിലൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And managers can identify these two factors and they can implement it in the organization so that they can expect the results from the part of the employees. So that's Frederick Herzberg's motivation hygiene theory, and necessarily this theory was propounded by conducting a detailed experiment among various employees who are working in various types of organization, and especially they are given two important questions to be responded, two important questions to be answered. And those questions were, the first question was in which situation you have experienced exceptional rate of satisfaction while working or while doing your job. That was the first question. And the second question was when do you feel an exceptional rate of dissatisfaction when you are working your job. So these are the two questions asked by Frederick Herzberg and his team to various respondents or various employees, and they have responded in different manners, and from those responses this theory റെസ്പോൺസുകളെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹെർസ്ബർഗും ടീമും ഏത് തിയറി ഉണ്ടാക്കിയത്, മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഉണ്ടാക്കിയത്. ആൻഡ് എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്, എന്താണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ്? മോട്ടിവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് we can analyze what are hygiene factors. What do you mean by hygiene factors? What is the meaning of hygiene? These hygiene factors are also known as maintenance factors. Maintenance factors. And what do you mean by maintenance or hygiene? These factors are the necessary factors that should be present in an organization, then only that organization will function. That is a peculiarity of hygiene or maintenance factors. ഈ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഓർഗനൈസേഷന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ,
almost in all organization there should be certain type of a plan, certain type of a procedures, certain system of organization structure, and the type of communication system. Okay, all these should be present, and all these factors I have explained some important examples to you, and these factors should be present inside the organization. Then only the organization can function daily, on a daily basis. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷുഡ് ഹാവ് എ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ, ഒരു സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, അവരെ കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. And necessary money should be there, enough money should be implemented, and enough materials should be there. ഇതൊക്കെ ഇതില്ലാതെ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില ഫാക്ടേഴ്സ്, ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് hygiene factors or maintenance factors. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if they are present in the organization, if these factors are present in the organization, it will not necessarily motivate the employees. It will not necessarily motivate the employees. If there is a plan, it will help the working, and it will not motivate the employees. ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയീസിനെ സഹായിക്കും, എംപ്ലോയീസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ലാതെ അത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. But at the same time, if it is not present inside the organization, it will seriously dissatisfy the employees. Dissatisfy ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ആവശ്യത്തിന് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു, അതേസമയം അവിടെ ആവശ്യത്തിന് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല, ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഇല്ലാത്ത ഓർഗനൈസേഷനാണ്, ആവശ്യത്തിന് മെഷീനറി ഇല്ല, വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ഇല്ല, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. എംപ്ലോയിക്ക് എന്താ തോന്നുക? ഹി വിൽ ഫീൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തോന്നുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അയാൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരാം, ലീവ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹേഴ്സ്ബർഗ് പറയുന്നു, ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട, പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓർഗനൈസേഷനെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രസൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആർക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എംപ്ലോയീസിനുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മോട്ടിവേഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തിയറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രെഡറിക് ഹേഴ്സ്ബർഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഫാക്ടേഴ്സിനാണ്? മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്? The factors which help in the motivation of employees is known as motivational factors. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അതിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത്. മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ആരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്? എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ബോണസ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് സാലറി, അപ്രീസിയേഷൻസ്, promotions, and all these are certain type of motivational factors, and its peculiarities is that if they are present inside the organization, it will highly motivate the employees. എത്രത്തോളം ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എത്രത്തോളം മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അത്രയും നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, ദ എംപ്ലോയീസ് will not be motivated. They will be working as normal employees, and
they can't be motivated. അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹെർസ്ബർഗ് ഏത് 2 ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും എന്താ പറയുക ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സുമുള്ള 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ച് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, when people are dissatisfied with their jobs, they blame the environment in which they are working, and these are hygiene factors, and they are an extrinsic part of the job. A presence of hygiene factors cannot motivate the workers. It should be underlined. The presence of hygiene factors will not motivate the workers, but the absence of hygiene factors can demotivate the people. Absence of hygiene factors can demotivate the workers. Presence of hygiene factors will not motivate the workers. ഒരിക്കലും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, when people feel good about their jobs, this feeling has to do with the work itself. These are motivating factors, and they are an intrinsic part of the job. Extrinsic and hygiene factors are usually called as extrinsic factors, and motivational factors are known as intrinsic factors. And the presence of motivating factors can motivate the people. Presence of motivating factors can motivate the people, but the absence of motivating factors cannot demotivate the workers, but they will work as normal employees. And examples of motivational factors are growth prospectus, growth prospects, job advancements, responsibility, challenges, recognition and achievements. Okay, all these are terms related to job satisfaction. They are growth prospectus, giving chance to the employees to a good growth in their personal growth as well as career growth, like job advancement and development in their job itself, and increased responsibility. They are giving added responsibilities, and they will feel that they are inevitable part of the organization. And challenging work should be allotted. Instead of giving them routine and monotonous work daily, they can be given challenging and innovative works, and so that they will be ready to do all these works. And recognition, consideration should be given to their hard work, and appreciation should be given to their hard work. That is known as recognition. And achievements, achievements should be always rewarded. If they are trying to achieve something, some newer thing should be considered, and it should be the proper reward should be monetary or non-monetary reward should be given to them. So all these are motivating factors. So here in Frederick Herzberg's motivation hygiene theory, it is said that there are 2 important factors that should be a part of the organization. That is hygiene factors and motivating factors. And when we are analyzing the theory, effect of the theory, or when we are evaluating the theory, we can say that many firms have applied this theory, and many managers have identified what are motivational factors and what are hygiene factors, and by identifying it they have tried to implement it in their organization so that they can easily motivate their employees, and they can know how the hygiene factors and what are the hygiene factors to be implemented in an organization. And ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം പോരാ എന്നും മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം
it is reported that there were so many criticisms against this two-factor theory, because I have told you that this theory was submitted on the basis of two important questions formulated by Frederick Herzberg and team, and the two questions were: ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഏത് സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്തത്? ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ചെയ്ത ഒരു തിയറി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഒരു ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ we are not in a position to get adequate responses from the respondents. So അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റഡി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെയധികം ഒരു ഔചിത്യക്കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പല ക്രിട്ടിക്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് പ്യുവർലി it is affecting the or it is a result of the job environment or work environment. So also depends upon the habit or the personality of the employee. പലപ്പോഴും എംപ്ലോയിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ നേച്ചർ അതിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ആര് പറയുന്നു? നമ്മുടെ പല എക്സ്പേർട്സുകളും അതും ഒരു ക്രിട്ടിക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈഡ് ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് എന്നു പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസിലി മാനേജേഴ്സിന് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, ഏതാണ് ഹൈജീൻ ഏതാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, എളുപ്പത്തിൽ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടു ഫാക്ടർ. അതിൻ്റെ പേരൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്, അത് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവരുത്. കാരണം നമ്മൾ മെഗ്രഗോറിൻ്റെ തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ എന്നുള്ളൊരു തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈനെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് തെറ്റി പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. അത് ആ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഓർമ്മ വരിക മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ തിയറി എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരിക. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പേരിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വരിക, ഒന്നിലേക്ക് ടു ഫാക്ടർ എന്ന് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് motivation hygiene theory. And next we can go to the next theory of motivation, and it's known as goal setting theory of motivation. And this theory was propounded by Edwin Locke. എഡ്വിൻ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് മോട്ടിവേഷണൽ തിയറിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറി കണ്ടുപിടിച്ചതും അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തതും. Goal setting theory. And what do you mean by goal setting? And before goal setting, we can identify and we can find a definition for goal. And what do you mean by goal? What is goal? Goal means certain important outcomes we wish to acquire in future. That is goal. Alle chala outcomes. Here there is a definition for goal in your textbook. That is future outcomes that individuals and groups strive to achieve is goal. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയാലും ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയാലും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്ട്രൈവ് ടു അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്കംസ്, ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കംസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഗോൾ. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ goal setting is an important thing. And sometimes the employees they will not have that much expertise to set their own goals. So in such a situation, the managers should be able to identify the goals to be attained by their own subordinates or their own employees. And goal setting is an important task or important function to be performed by the managers. And it's also a challenging activity also. It's a complex activity, you know, and especially
this attainment of goals is strictly to basis upon the capacity, expertise, experience, personality, behavior, attitude, and all these things of the employee himself. Then it's an important task, and it's also a complex task. ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട ഗോൾസ് എന്താണ്, ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയാണ് ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് യു സ്റ്റുഡൻസ് നോ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ഷുഡ് നോട്ട്, you are not in a position to secure 90 or 95% of marks. You know that, and you have your own capabilities, your own weaknesses, your own strength. സോ അതിനെയും കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. ലൈക്വൈസ് എംപ്ലോയീസ് ഓൾസോ, എംപ്ലോയീസിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒരേ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്. സോ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ പണിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഓരോരുത്തരെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അവരിപ്പോൾ എവിടെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്, എവിടേക്കാണ് അവർ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഔട്ട്കംസ് ആണ് അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരെന്നെയാണ്? എംപ്ലോയീസ് തന്നെ, മാനേജേഴ്സാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഇസ് എ ഫേമസ് ഓർ most applicable word in this theory, that is self-efficacy. Self-efficacy. And what do you mean by self-efficacy? Self-efficacy എന്നുള്ളൊരു efficacy. And what do you mean by self-efficacy? Self-efficacy means each person or each employee in the organization, they should have a belief that all these goals are attainable and they can attain these goals. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബിലീഫ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലേ? മാനേജേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സോ എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ബി റെഡി ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് they are capable to do all these things or to secure all these goals. And that attitude or that belief is known as a self-efficacy. So this self-efficacy should be developed in the minds of employees, and for that purpose Edwin Locke suggests 6 important steps to be followed by managers. 6 സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ എഡ്വിൻ ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The first step is challenge. The first one is challenge. And what do you mean by challenge? Challenge എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? The employee should be always given with the right task and challenging task. And they should not be given with routine and monotonous and boring activities. എപ്പോഴും ഒരേ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താവും, അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, അല്ലേ? അവർ പെട്ടെന്ന് ബോറടിക്കും. അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്നും ചെയ്യുന്നു. സോ അതിലൊന്നും പുതിയതില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ചലഞ്ചിങ് ആവുക. ചലഞ്ചിങ് ആകുമ്പോഴാണ് ജോബ് കുറച്ചും കൂടി രസകരമാവുക. അപ്പോഴാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് moderators. And what do you mean by moderators? Moderators are those factors which help the employees to secure these goals, and these moderators are factors which are present inside the employees himself. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു ചില കപ്പാസിറ്റീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി, ഗോൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ഗോളിനോടുള്ള ഒരു ആത്മാർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസീവാണ് എംപ്ലോയീസ്, ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ടാസ്ക്സ് കമാൻഡ്, ടാസ്കിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി, ഇതൊക്കെ ചില മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് these moderators will determine the goals and the relationship between the goals and its performance. ഗോൾസും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്,
അതിനെ സഹായിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സഹായക ഘടകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ആ ഘടകങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മോഡറേറ്റേഴ്സ് മിക്കവാറും എംപ്ലോയിയിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന അയാളുടെ എബിലിറ്റി, കപ്പാസിറ്റി, അയാളുടെ അതിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ there should be some sort of mediators. That's the third important step or third important factor, that is mediators. And what is mediator and what do you mean by mediator? Mediators are the helping hands of the managers, or that means the timely instructions given by managers, timely directions given by the managers, at the same time the various types of amenities provided by managers to do that particular task and to attain that particular goal, and that factors are known as mediators. അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് direction, effort, persistence, task strategy, and all these things come under this heading, that is mediator. And the next one is performance. Both quantitative and qualitative measurements of performance should be there. And what do you mean by quantitative and qualitative? നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ആണ്. പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിലൊരു തരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷനാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് 1000 units or he has ഫിനിഷ്ഡ് 10,000 units എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. അതേസമയം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം, ക്വാളിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഹീസ് എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഹീസ് എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എംപ്ലോയി. ഹി ഹാസ് എ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എ ഗുഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ടും ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടും അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാകത്തിനുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് സിസ്റ്റം, നമ്മൾ സാധാരണ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന പേര് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓർഗനൈസേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, reward should be there. Rewards, and almost all the employees, if they are working hard, they should be given adequate rewards. ഏത് തരത്തിലുള്ള റിവാർഡും ആയിരിക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി റിവാർഡുകളായിരിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും റിവാർഡുകൾ വേണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ ഒരു 5 ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി വി ക്യാൻ സീ ഫൈനൽ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ 6th important, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. And the positive atmosphere or industrial peace and all these things can be secured with the help of these 5 things we have already explained. That is challenging activities, moderators, mediators, performance and rewards. It will help in the high level job satisfaction of the employees. So these are the 6 important steps we have explained, or Edwin Locke has suggested for the job satisfaction of employees. And while evaluating this theory, we can see that it was a helpful theory to the employees as well as the managers, and managers can easily identify how the employees should be given various tasks and goals. At the same time, there is an important critics that this goal setting theory will usually result in a laborious activity or a laborious process involving tremendous homework. അതായത് ലബോറിയസ് ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഒരു എന്താ പറയുക, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ടാസ്കുകൾ, അതിൻ്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഭാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, ജോലി ഭാരം കൂട്ടുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്
ഈ തിയറിയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ, ഒരു ഭീതിയുടെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ വരികയും മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം പോലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ക്രിട്ടിക്സിനുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഹോംവർക്കുള്ള, ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഹോംവർക്കുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ 1-2 അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്സ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 2 തിയറീസാണ് പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 2 ഫാക്ടർ തിയറിയാണ് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഓദർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെഡറിക് ഹെസ്ബർഗ് ആണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറിയാണ്. ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറിയിൽ വീണ്ടും എഡ്വിൻ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും തിയറീസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. വീണ്ടും അടുത്ത തിയറികളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം.